Hello everyone, welcome to my channel. Previous part ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that will be very helpful at the time of preparation of the books of accounts in the perspective of consignor and in the perspective of consignee. See, there are two parties. Mr. A, for example, Mr. A is a consignor. He will send goods to the person. Agent is called consignee. He is located in Delhi and the owner of the goods is located in Bangalore. The very important thing is nothing but they want to expand their sale and they want to maximize their gain or profit, so that they step forward in the perspective of the business, so that ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನಾಗ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕನ್ಸೈನರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸೆಂಡ್ goods to the agent on consignment. In other words, the party which send the goods, consignor is called principal. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? The party who send goods to the agent or the person who send goods is called principal. He won't sell the goods directly to the customer. On behalf of him, the agent will sell goods to the ultimate consumer, and consumer will make payment to that agent, and agent will be send the particular money or the amount or remit that amount to the consignor. For this particular services, the consignor should pay some amount. Is nothing but what? Commission. The first term is nothing but what? Consignor. So ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕನ್ಸೈನರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕೇಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ is consignee. Second term is consignee. The person to whom goods are sent. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಹೂಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸೈನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇವಾಗ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಕನ್ಸೈನರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸೈನಿ. ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಕನ್ಸೈನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ position of the goods, the owner of the goods, that is the property in the goods, remains with the consignor because he is the owner of the goods. Consignor is the owner of the goods and the position only transfer ಆಗಿರುತ್ತೆ, but ownership will remains with the consignor. Consignor ಹತ್ರನೇ ಆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. only the goods position ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the ownership of the goods, that is the property in the goods, remains with the consignor or the principal. The agent or the consignee does not becomes the owner even though goods are in this position. ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೇನು ಯಾವುದೇ ತರ ಅವನು ಓನರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಇದು ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1872 ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So I hope that the three basic terminology is relevant to consignment ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Next we'll move to the next term. Next term is very simple. Next term is pro forma invoice. For example, ಕನ್ಸೈನರ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಕನ್ಸೈನರ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ
ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಏನಂತ ಟರ್ಮ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಅಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರೋಕರ್. He will send goods to the ultimate consumer. So ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ. That is the thing, but what sales invoice ಕಳ್ಸಲ್ಲ. Instead of that, he will give the proforma invoice. ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದ ವರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೆ? ಏಜೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ. He send only a proforma invoice. See, ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇವನ್ ಕಳಿಸ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಏನರ್ಥ? ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ it look like an invoice, but it is really not one. It is not a sales invoice. The objective of the proforma invoice is only to convey information to the consignee regarding particulars of the goods sent. ಏನೇನು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕನ್ವೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ದ 4 ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ಸೈನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈನರ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ. ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ transfer from the consignor to consignee, there should be some document ಇರಬೇಕು. That document is treated as what? Proforma invoice. We are not supposed to use sales invoice ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? when it is sales to the ultimate customer. ultimate customer ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? in that situation sales invoice generate ಆಗುತ್ತೆ. But when it is come to this particular category, these two person, we not supposed to use the word sales invoice. That will be what? Proforma invoice. That will be sent in the perspective of the details of the goods sent on consignment. That's it. Next we'll move to the next term is accounts of sales. What it means? Normally goods ನ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮುಗಿತಾ ಅಂದ್ರೆ it is not like that. For example, can we go with the actual case? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಇವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸೈನರ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ಸೈನರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸೈನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ಕನ್ಸೈನರ್. ಯಾರು? ಕನ್ಸೈನಿ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕಮಿಷನ್ ಡ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎನಿ ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಏನೋ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫೈರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ 2 weeks ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ಕನ್ಸೈನರ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್, ಕಮಿಷನ್ ಡ್ಯೂ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸೈನರ್ ತಗೊಂಡು ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್, ಈ 3 ಅಕೌಂಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಕನ್ಸೈನಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸೈನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು this particular case. So
Next, we'll move to the next category, the term normal loss. What it means? Normal loss andre ಏನು? Another term abnormal loss. Very simple. It is arise as a result of it is arise as a result of internal cause. For example, leakage, evaporation, and they are inherent in nature. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ರೋಡ್ ನೀರು ಚೆಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್. ಆ ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಲಾಸ್ ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್, ಇವಾಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಂಟೈರ್ ವುಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಆ ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಸಿಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟ್. Very simple. Abnormal loss. Very simple. So the basic terms in consignment is nothing but consigner. First one, consigner is a person who send goods to the consignee, or the person is called principal. Second one will be what? Consignee. Third one will be possession of goods, pro forma invoice, accounts of sales, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಈ 7 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ತುಂಬಾ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅರೈಸ್ ಆಯ್ತು? ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದೀಪಾವಳಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, he will become the owner for for on behalf of him I will send the goods to the particular person customer, and he will give commission for the particular service rendered. ಅಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗಳ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? as long as long as long as period ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 3 years or 4 years ರನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 12 months. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? Okay, next class we'll discuss with the commission. The major important thing commission ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ it will be very easy to understand. Okay, thank you.